Welcome to my YouTube channel. You are going to improve your English through English newspapers. English newspapers ඔස්සේ යමින් ඔබ English improve කරගන්නයි යන්නේ. You are going to improve English through English newspapers. මේ සඳහාත් මම අද දින Daily Mirror පත්තරේ පළවන නිවුස් කීපයක් යොදා ගන්නවා. බලන්න මේ පෙන්වා තිබෙන නිවුස් එක මෙහි මුලින්ම මම heading එක කියවන්නම්. NPP government to include ministers from north. AKD කියලා සඳහන් කරලා තිබෙනවා. NPP government to include ministers from north. අපි බලමු මොකද්ද NPP කියලා කියන්නේ කියලා. National People's Power. එසේත් නැත්නම් ජාතික ජන බලවේගය. දැන් මේ නිවුස් අයිටම් එකේ අර්ථය අපි ගත්තොත් මෙහි අර්ථය වශයෙන් අපිට ගන්නට වෙන්නේ ජාතික ජන බලවේග රජයක්. NPP government ඔබට රජයක් කියලා වචනය ඇහෙද්දී ඔබට මතක් වෙනවා කියන එක. ඔබ දන්නවා තිබෙන්නට ඕනේ මෙතන යෙදුවොත් අපිට යොදන්නට වෙන්නේ an NPP government කියලා. මොකද n කියන එක අපි උච්චාරණය කරන්නේ vowel sound එකකින්. මේ විදිහට n කියලා කියද්දී an NPP government ඒ කියන්නේ NPP රජයක් to include ministers from north. to include කියලා කියන්නේ ඇතුළත් කරන්නට නියමිතයි. NPP government to include ministers from north. NPP රජයක් ඇතුළත් කරන්නට නියමිතයි. to include ministers ඇමතිවරු ඇතුළත් කිරීමට නියමිතයි. from north උතුරු පළාතෙන් උතුරෙන්. from north ඒ කියන්නේ from the north උතුරෙන්. AKD කියලා කියන්නේ අනුර කුමාර දිසානායක. දැන් බලන්න මෙහි සමහර වනවා to include to reveal ඇයි එහෙම කියන්නේ කියලා. විශේෂයෙන්ම මේ අහලා තිබ්බේ මේ be verb එකක් එක්ක මේ භාවිතා කරන ආකාරය. දැන් මීට පෙර මම සඳහන් කරලා තිබ්බා he is to reveal කියලා. ඒ කියන්නේ මීට පෙර මම කරලාද වීඩියෝ එක තිබ්බා he is to reveal කියලා. ඔහු හෙළිදරව් කිරීමට නියමිතයි. he is to reveal. දැන් මේ විදිහට be verb එකක් එක්ක to භාවිතා කළොත් එයින් අදහස් වෙන්නේ යමක් කිරීමට නියමිතයි කියලා. ජෝ බයිඩන් හෙට දින ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතයි. Joe Biden is to arrive in Sri Lanka tomorrow. Joe Biden is to arrive in Sri Lanka tomorrow. The Minister of Foreign Affairs is to visit India next week. විදේශ කටයුතු ඇමති ඉන්දියාව විසිට් කිරීමට නියමිතයි ලබන සතියේ. The Minister of Foreign Affairs is to visit India next week. is to visit කිරීමට නියමිතයි. Joe Biden is to arrive in Sri Lanka tomorrow. Joe Biden හෙට දින ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතයි. They are to end ඔවුන් අවසන් කිරීමට නියමිතයි. They are to end the war against Ukraine. ඔවුන් යුක්‍රේනට එරෙහි යුද්ධය අවසන් කිරීමට නියමිතයි. They are to end ඔවුන් අවසන් කිරීමට නියමිතයි. දැන් ඔයනි අවස්ථාවලදී අපිට පේනවා යම් ක්‍රියාවක් කරන්න නියමිතයි කියන අර්ථය තිබෙන්නේ. දැන් මෙහි ඔය heading එකේ තිබෙන විදිහට අර්ථය තමයි ඔය මම සඳහන් කළේ NPP government
ඒ කියන්නේ NPP රජයක් to include ministers ඇමතිවරු ඇතුළත් කිරීමට නියමිතයි from north උතුරෙන් AKD එන ඔබට පෙනෙනවා එම පක්ෂයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක. ඊට පස්ව තිබෙනවා මෙන්න මේ විදිහට එයත් ඔබට පැහැදිලි මම හිතන්නේ පැහැදිලිව පෙනෙනවා. The NPP will introduce constitutional amendments so as to ensure political rights of the Tamils. The NPP will introduce ඉතාම සරල වාක්‍යයක්. ඒකයි මම කියන්නේ පතර කියවන්න කියලා. කියවුවොත් තමයි මේ භාවිත නැවත නැවත දකිමින් ඔබ ඉංග්‍රීසි ඉම්ප්‍රූව් කරගන්නේ. රයිට්. ඔබ සමහරට පතර කියවන්න බය ඇති. එහෙම බය වෙන්න එපා පතර කියවන්න. ඉංග්‍රීසි නිවුස් පේපර්ස් අරගෙන කියවන්න. ඔබට දැනෙයි ඔබ ඉංග්‍රීසි ඉතාම වේගෙන් ඉම්ප්‍රූව් කරගන්නවායි කියලා. The NPP will introduce. The NPP will introduce. NPP එක එසේත් නැත්නම් National People's Power කියන පක්ෂය එසේත් නැත්නම් ජාතික ජන බලවේගය. The NPP will introduce. NPP එක හඳුන්වා දේවි constitutional amendments ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන මම කෙටියෙන් කියන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කියන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන constitutional amendments constitutional කියලා කියන්නේ ව්‍යවස්ථාමය ව්‍යවස්ථා amendment සංශෝධන. The NPP will introduce. NPP එක හඳුන්වා දේවි අනාගතයි will introduce හඳුන්වා දේවි constitutional amendments ව්‍යවස්ථා සංශෝධන so as to ensure තහවුරු කිරීම පිණිස so as to ensure තහවුරු කිරීම පිණිස so as to ensure ඔබට පෙනෙනවා එහෙනම් so as to කියන්නේ පිණිස කියන අර්ථයෙන් යොදාගෙන තිබෙන්නේ so as to ensure තහවුරු කිරීම පිණිස political rights of the Tamils දෙමළ ජනතාවගේ දේශපාලන අයිතිවාසිකම් තහවුරු කිරීම පිණිස so as to ensure political rights of the Tamils. හොඳට බලන්න. You can see it very clearly. Sorry, I moved the newspaper. Now you see, the NPP will introduce constitutional amendments so as to ensure political rights of the Tamils. The NPP will introduce NPP එක හඳුන්වා දේවි constitutional amendments ව්‍යවස්ථා සංශෝධන so as to ensure තහවුරු කිරීම පිණිස political rights දේශපාලන අයිතිවාසිකම් of the Tamils දෙමළ ජනතාවගේ. Now I think that sentence is clear to you. ඒ වාක්‍යය ඔබට පැහැදිලි කියලා මම හිතනවා. අපි යමු ඉස්සරහට. A future national people's power government must include ministers representing the North. NPP leader Anura Kumara Disanayaka said yesterday. කුමක්ද තිබෙන්නේ? A future national people's power government අනාගත ජාතික ජන බලවේග රජයක්. A future national people's power government. ඒ පුංචිවට තිබෙන නිසා මම ඒක එන්ලාර්ජ් කරලා පෙන්නන්න. Please wait. බලන්න. A future people's power government must include ministers representing the North. A future national people's power government අනාගත ජාතික ජන බලවේග රජයක් must include ඇතුළත් කළ යුතුමයි must include ඇතුළත් කළ යුතුමයි ministers ඇමතිවරු representing the North නියෝජනය කරමින් the North උතුර ඒ කියන්නේ උතුරු පළාත. A future national people's power government must include ministers representing the North. අනාගත ජාතික ජන බලවේග රජයක් ඇතුළත් කළ යුතුමයි ඇමතිවරු උතුර නියෝජනය කරමින්. A future
national people's power government අනාගත ජාතික ජනබලවේග රජයක් must include ඇතුළත් කළ යුතුමයි. Ministers ඇමතිවරු representing the north උතුර නියෝජනය කරමින්. NPP leader NPP ගේ නායක Anura Kumara Dissanayaka said yesterday. Anura Kumara Dissanayaka said yesterday කිව්වා ඊයේ දින. NPP leader NPP එකේ නායක එසේට ජාතික ජනබලවේගයේ නායක Anura Kumara Dissanayaka said yesterday කිව්වා ඊයේ දින. right අපි තවත් නිවුස් එකකට යමු. නැවත හොඳට බලන්න. You can improve your English. You can improve your English very well. දැන් ඔබට පෙනෙන නිවුස් එක බලන්න. HRCSL directs Royal College to rectify wrong appointment of prefects. HRCSL කියන ආයතනය HRCSL කියලා කියන්නේ The Human Rights Commission of Sri Lanka. ශ්‍රී ලංකාවේ මානව අයිතිවාසිකම් කොමිසම. ශ්‍රී ලංකා මානව අයිතිවාසිකම් කොමිසම HRCSL directs උපදෙස් දෙනවා. එසේත් නැත්නම් නියම කරනවා. directs උපදෙස් දෙනවා කියන එක අර්ථයෙන් ගන්නත් පුළුවන්. එසේට නැත්නම් නියම කරනවා. කාටද නියම කරන්නේ? නැත්නම් කාටද උපදෙස් දෙන්නේ කියලා කිව්වොත් Royal College රාජකීය විද්‍යාලයට නියම කරනවා. To rectify වරද නිවැරදි කරන්නයි කියලා to rectify නිවැරදි කරන්නයි කියලා wrong appointment වැරදි විදියට පත් කිරීම of prefects ලව ශිෂ්‍ය නායකයන්ව වැරදි විදියට පත් කිරීම නිවැරදි කරන්නයි කියලා රාජකීය විද්‍යාලයට HRCSL කියන ආයතනයේ සිට නැත්නම් The Human Rights Commission of Sri Lanka ශ්‍රී ලංකා මානව අයිතිවාසිකම් කොමිසම රාජකීය විද්‍යාලයට නියම කරනවා. අපිට උපදෙස් දෙනවා කියන අර්ථයෙන් ගන්නත් පුළුවන්. directs උපදෙස් දෙනවා සිට නැත්නම් නියම කරනවා. Royal College directs Royal College to rectify නිවැරදි කරන්නයි කියලා wrong appointment of prefects ලව වැරදි විදියට පත් කිරීම. ඉන් පසුව වාක්‍යයක් තිබෙනවා. අපි ඒකට අවධානය යොමු කරමු. The proper criteria had not been followed and several students who had allegedly brought disrepute to the college have been appointed. The proper criteria had not been followed. විධිමත් නිර්ණායක අනුගමනය කරලා තිබුණේ නැහැ. මේ passive voice වාක්‍යයක් past perfect passive වාක්‍යයක් හැදෙන්නේ had been සමග past participle ක්‍රියාපදේ භාවිතා කරලා. මම උදාහරණ 5ක් විතර සඳහන් කරන්නම්. නිවසක් හදලා තිබුණා. A house had been built. නිවසක් හදලා තිබුණා. පොතක් පබ්ලිෂ් කරලා තිබුණා. A book had been published. ටෙලිඩ්‍රාමා එකක් නිපදවලා තිබුණා. A teledrama had been produced. ටෙලිඩ්‍රාමා එකක් නිපදවලා තිබුණා. ඔවුන්ට උපදෙස් දීලා තිබුණා. They had been instructed. Advised කියලා ගන්නත් පුළුවන්. උන්ට අවවාද කරලා තිබුණා. උපදෙස් දීලා තිබුණා. They had been advised.
මේ පාඩම උගන්වලා තිබුණා. This lesson had been taught. This lesson had been taught. This lesson had been taught. That is the passive voice of past perfect tense. The proper criteria විධිමත් නිර්ණායක නැත්නම් ක්‍රමවේද සිත් නැත්නම් නිර්ණායක the proper criteria had not been followed. විධිමත් නිර්ණායක අනුගමනය කරලා තිබුණේ නැහැ. And several students සහ ಶಿಶುන් කීප දෙනෙක්ම who had allegedly brought disrepute අපකීර්තියක් ගෙනල්ලා තිබුණයි කියන ಶಿಶුන් කීප දෙනෙක්ම several students ಶಿಶුන් කීප දෙනෙක්ම who had allegedly brought disrepute අපකීර්තියක් ගෙනල්ලා තිබුණයි කියන ಶಿಶුන් කීප දෙනෙක්ම මේ allegedly කියන එක අපි අයින් කරමු. allegedly කියන එක අයින් කරොත් had brought disrepute කියලා කියන්නේ අපකීර්තියක් ගෙනල්ලා තිබුණා. had brought disrepute කවුද ගෙනල්ලා තිබුණේ? several students ಶಿಶුන් කීප දෙනෙක්ම several students had brought disrepute අපකීර්තියක් ගෙනල්ලා තිබුණ ශිෂ්‍යෝ කීප දෙනෙක්ම ගෙනල්ලා තිබුණා කියන එක තිබුණ බවට පත් වෙනවා. තිබුණා කියන එක තිබුණ බවට පත් වෙනවා who කියන relative pronoun එක නිසා. several students who had brought disrepute අපකීර්තියක් ගෙනල්ලා තිබුණ ಶಿಶුන් කීප දෙනෙක්ම ගෙනල්ලා තිබුණයි කියන who had allegedly brought disrepute කියන්නේ චෝදනා කරන ස්වරූපයක් තියෙනවා. ඒකයි මේ allegedly කියලා කියන්නේ. එහෙම වෙලා තියෙනවා කියලා චෝදනා කරනවා. ඉතින් අන්නේ එහෙම distribute එකක් ගෙනල්ලා තිබුණයි කියන ಶಿಶුන් කීප දෙනෙක්. ඒ නිසා තමයි මේ allegedly කියලා කියන්නේ. Several students who had allegedly brought disrepute who had allegedly brought disrepute අපකීර්තියක් ගෙනල්ලා තිබුණයි කියන ಶಿಶුන් කීප දෙනෙක්ම කාටද අපකීර්තියක් ගෙනල්ලා තිබුණයි කියලා කියන්නේ to the college විද්‍යාලයට අපකීර්තියක් ගෙනල්ලා තිබුණයි කියන ಶಿಶුන් කීප දෙනෙක්ම several students who had allegedly brought disrepute to the college have been appointed පත් කරලා තිබෙනවා. have been appointed පත් කරලා තිබෙනවා. have been appointed කාවද පත් කරලා තිබෙන්නේ? ಶಿಶුන් කීප දෙනෙක්ව පත් කරලා තිබෙනවා. මෙය present perfect වාක්‍යයක්. මම වාක්‍ය කීපයක් සඳහන් කරන්නම්. දැන් මෙහි තිබුණොත් several students have been appointed. several students have been appointed. ಶಿಶුන් කීප දෙනෙක්ව පත් කරලා තිබෙනවා. several students have been appointed. have been සහ has been සමග past participle භාවිතා කරනවා නම් එය passive voice වාක්‍යයක් present perfect. ඇයට ආරාධනා කරලා තිබෙනවා. ඇයට ආරාධනා කරලා තිබෙනවා. she has been invited. she has been invited. වාගේ කාර් රථය අලුත් වැඩියා කරලා තිබෙනවා. your car has been repaired. your car has been repaired. ඔවුන්ට ඇඩ්වයිස් කරලා තිබෙනවා. they have been advised. they have been advised. ඔබව ෆලෝ කරලා තිබෙනවා. you have been followed. you have been followed. ඔබව ෆලෝ කරලා තිබෙනවා. you have been followed. අලුත් චිත්‍රපට දෙකක් නිපදවලා තිබෙනවා. two new films have been produced. two new films have been produced. ඔබට පෙනෙනවා passive කියලා. එවිට several students who had allegedly brought disrepute to the college have been appointed. විද්‍යාලයට අපකීර්තියක් ගෙනල්ලා තිබුණයි කියන ಶಿಶුන් කීප දෙනෙක්ම පත් කරලා තිබෙනවා. several students who had allegedly brought disrepute to the college have been appointed.
එහෙනම් බලන්න the proper criteria had not been followed. නිවැරදි නිර්ණායක අනුගමනය කරලා තිබුණේ නැහැ. And several students who had allegedly brought disrepute to the college විද්‍යාලයට අපකීර්තියක් ගෙනලා තිබුණයි කියන සිසුන් කීප දෙනෙක්ම have been appointed පත් කරලා තිබෙනවා. right. අපි මෙහි අන්තර්ගතයටත් යමු වෙමු. පුංචි කොටසකට අපි තවත් පුංචි කොටසකට යමු වෙනවා. බලන්න ඉන් පසු තිබෙන්නේ The Human Rights Commission of Sri Lanka has directed Royal College, Colombo 7 to rectify the alleged wrong appointments made to the Prefects Council for 2024. Human Rights Commission of Sri Lanka, Sri Lankaවේ මානව අයිතිවාසිකම් කොමිසම has directed උපදෙස් දීලා තිබෙනවා එසේත් නැත්නම් නියම කරලා තිබෙනවා has directed උපදෙස් දීලා තිබෙනවා එසේත් නැත්නම් නියම කරලා තිබෙනවා මාර්ගෝපදේශය දීලා තිබෙනවා එහෙම ගන්නත් පුළුවන් has directed Royal College එකට මාර්ගෝපදේශය නැත්නම් උපදෙස් එසේත් නැත්නම් නියම කරලා තිබෙනවා has directed Royal College එකට direct කරලා තිබෙනවා Colombo 7 කොළඹ 7 තිබෙන Royal College එකට to rectify නිවැරදි කරන්නයි කියලා to rectify the alleged wrong appointments ඔය වැරදි විදිහට කරලා තිබෙනවයි කියන පත් කිරීම the alleged wrong appointments වැරදි විදිහට පත් කරලා තිබෙනවයි කියන පත් කිරීම වැරදි විදිහට කරලා තිබෙනවයි කියන පත් කිරීම the alleged wrong appointments ඔබට පේනවා විදිහට එහි තේරුම වැරදි විදිහට කරලා තිබෙනවයි කියන පත් කිරීම the alleged wrong appointments made කරලා තිබෙන to the Prefects Council for 2024 2024 සඳහා වන Prefects Council එකට වැරදි විදිහට කරලා තිබෙනවයි කියන පත් කිරීම නිවැරදි කරන්නයි කියලා Royal College එකට ශ්‍රී ලංකා මානව අයිතිවාසිකම් කොමිසම උපදෙස් දීලා තිබෙනවා එසේත් නැත්නම් නියම කරලා තිබෙනවා The Human Rights Commission of Sri Lanka has directed Royal College Colombo 7 to rectify නිවැරදි කරන්නයි කියලා the alleged wrong appointments made to the Prefects Council for 2024 2024 සඳහා වන for 2024 සඳහා වන Prefects Council එකට කරලා තිබෙන made to the Prefects Council right to rectify නිවැරදි කරන්නයි කියලා the alleged wrong appointments made to the Prefects Council for 2024 2024 සඳහා වන Prefects Council එකට වැරදි විදියට කරලා තිබෙනවයි කියන පත් කිරීම නිවැරදි කරන්නයි කියලා Human Rights Commission of Sri Lanka has directed Royal College Colombo 7 to rectify the alleged appointments made to the Prefects Council for Sri Lanka. අවිදිහට අඛණ්ඩව අපේ channel එකත් සමග රැඳිලා ඉන්න. ඒ වගේම තමයි ඔබට පුළුවනි අපගේ videos ඔබගේ යාළුවන් සමග share කරන්න. අපේ channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඒ වගේම videos වලට like කරන්න. We expect it from you.